Good morning, the news at dawn. The headlines. Federal government vows to ban aviation workers' strikes. Adeleke was investors, partners on ocean infrastructures. Kano woman justifies marrying daughter's boyfriend. Russia at Ukraine welcomes German tank move. The federal government has vowed to enforce the section of the Aviation Act 2022 disallowing employees from embarking on flight-creeping strikes in the future. It therefore apologized to air travelers over the industry action of the National Union of Air Transport Employees, the Air Transport Services Senior Staff Association of Nigeria, which halted inbound and outbound flight operations on Monday. The Minister of Aviation, Hadi Sirika, disclosed this while speaking with State House correspondents after exiting the council chambers. Local and international flights was disrupted on Monday for several hours as workers under the Nigeria Aviation Handling Company declared a warning strike over poor pay. Earlier, the aggrieved employees had issued a 5-day strike notice to the NIKUTU management, demanding 100% increment in pay following the general upward review of ground handling changes in the sector, among others. The NIKUTU management had approached the court to prevent the looming industry action, yet the workers withdrew their services by 12 a.m. Monday, leaving hundreds of air travelers and airlines in limbo. Governor of Osun State, Senator Ademola Adeleke, has laid out the vision of his government for a public-private partnership relationship with a view to addressing the huge infrastructure deficit in the state and jumpstart the state economy that is weighed down by heavy debt. Spokesperson to the governor, Malam Olawale Rashid, said Governor Adeleke has been on a working visit to Lagos State since Monday, where he is intensifying his drive for enhanced partnership with local and multinational companies for direct investment in the state economy. According to him, for the past 2 working days, the governor has held several meetings with captains of industry and chieftains of multilateral institutions and organizations, during which Governor Adeleke specifically solicited investments on roads, agriculture, education, health, sport, and information technology. From Monday to today, he has reportedly met over 14 chief executives of various organizations, securing commitment from them to work on investment packages for the state. At the launching of a subsidiary of multi-million naira holding in Lagos, Governor Adeleke had expanded interactive sessions with top federal ministries, critical heads of federal agencies, and managing directors of leading private companies across the sectors. Speaking about his experiences so far, the governor reiterated his resolve to jumpstart the state economy despite the paucity of funds, explaining his strategies as people arrangement mixed with personal networking with business leaders locally and internationally. The Senate has suspended plenary to enable the lawmakers to participate in campaigns for the general elections. President of the state, Dr. Ahmad Lawan, made the announcement at plenary. This, Lawan said, would allow his colleagues to work for the return of their respective political parties during the campaign and election scheduled for next month and March. The Senate President equally called on the Independent National Electoral Commission, INEC, to conduct very free, fair and credible elections. A married woman in Rano, local government area of Kano State, Malama Khadija, has dissolved her home marriage and married her daughter's boyfriend. The incident happened after the daughter of the woman, Aisha, rejected her suitor. However, in their reaction, the woman's revelation told a local radio station in Kano that they were accusing the Hisbah commandant of Rano local government of marrying off their daughter without their consent, adding that they did not even know where she was speaking to the same radio station. Malama Khadija, who said she was living happily with her new husband, claimed that her marriage was not prohibited in Islam, saying after realizing that her daughter Aisha decided not to marry her former boyfriend, she felt that both of them should not lose him. Khadija said with the decision she contacted his new husband's family for the right thing to be done, adding that she was as beautiful as her daughter. Khadija's uncle, Abdullahi Musarano, said they refused to allow her to marry the man because she deliberately dissolved her first marriage in order to marry her daughter's suitor, who is not qualified to be her husband. The Hisbah commandant, Commander General Sheikh Harun, told newsmen that investigation into the matter was still ongoing.
This is the news at dawn, coming to you from Osun State Broadcasting Corporation, Voice of the West Nigeria. Now, our news message. Democracy can only thrive in the atmosphere of the rule of law and constitutionalism, the law-abiding. The indigenous people of Biafra has condemned the barbaric murder of the sole administrator of Idioto, North Local Government Area of Imo State, Mr. Chris Ohizo, saying those killing in the name of Biafra are not representing IPOB's interest. It will be recalled that Ohizo was beheaded on Sunday after he was kidnapped on Friday at his house in Idihato, North area of Imo State. In a statement by Media and Publicity Secretary Emma Powerful, IPOB said it has no hand in the brutal murder of the sole administrator, claiming that it is irresponsible for the military to link IPOB with the heinous crime because of the hatred they have for IPOB members and Nnamdi Kanu, while maintaining that IPOB and ESN operatives cannot kill Biafrans because they are fighting for the liberation. The group described the beheading of Ohizo as a premeditated actions by sponsored criminals whose agenda is to blackmail the Biafra struggle. The Delta State Police Command says it has arrested a suspected financier of a cult group, Arobaga, in Sapele town. Spokesman for the command, DSP Bright Adafi, told newsmen in Warri that the suspect was nabbed by a combined team of the Police Department of State Service DSS and Operation Delta Hawk. He explained that the suspect was apprehended by the team in an undisclosed hotel following an intelligence report. Ukraine has welcomed as a first-step German decision to send Leopard 2 tanks to aid its fight against Russia's invasion, and has hailed the announcement as the right decision, which came after weeks of reluctance in German and international prayer. However, Russia says the extremely dangerous move would escalate the conflict and that the tank would burn even as Ukraine insists it needs heavy weapons to take back terrorists from Russia. German Chancellor Mr. Olaf Scholz urged Germans who are worried about the move to trust him, insisted that it is right to support Ukraine. Mr. Scholz says Germany would deliver 14 of the vehicles as a first step, but that is a goal. Its goal is to assemble 2 battalions of them for Ukraine. Germany also allowed other countries, including Poland, to pass on their Leopard 2 tanks to Ukraine's front line, which was restricted until now under export regulations. U.S. President Mr. Joe Biden's administration is also expected to announce plans to send at least 30 M1 Abrams tanks. Russia's ambassador in Washington describes the possible deliveries of battle tanks as another blatant provocation. To end the news, I don't again at the major points. The federal government has vowed to enforce the section of the Civil Aviation Act 2022 disallowing employees from embarking on flight creeping strikes in the future. Governor of Osun State, Senator Ademola Adeleke, has laid out the vision of his government for a public-private partnership relationship with a view to addressing the huge infrastructural deficit in the state and jumpstart the state economy that is weighed down by heavy debt. A married woman in Rano local government area of Kano State, Malama Khadija, has dissolved her home marriage and married her daughter's boyfriend. Ukraine has welcomed as a first step Germany's decision to send Leopard 2 tanks to aid in its fight against Russia's invasion, even as Russia described it as extremely dangerous move that would escalate the conflict, threatening that the tanks would burn. That was the news at dawn, edited by Lativa Bola and delivered by Tululope Ajanaku. The antics of assassins that strike at the slightest opportunity to wreak havoc of irreparable loss in many homes and society at large, and the country is the focus of Adebo Ipupola in today's news talk. That the world is adversarial is saying the obvious, as the common events globally are trepidatory phenomena. One of such incidents that was witnessed recently is the subtlety being employed by bloodmongers to perpetrate gruesome murders in the country. The victim of the evil machination in the current events was a middle-aged man, Akabe Obidi, an indigene of Obasagban, Edo State, who was lured out of a social gathering through a phone call and was never seen alive again.
Benin. Report indicates that when he did not return to the social gathering within a reasonable time, it became apparent that he had been kidnapped. The friends and relatives later organized a thorough session for him and only found his remains in a bushy path around Sapele Road in Benin. The case of Akabe Ogbidi is one of several incidents of assassination in which the victims were decoyed by their assailants in circumstances that will not create suspicion of any evil motives in the murderers. Over the years, criminals are prone to explore the slightest opportunity to strike, hence the various antics, which includes constructive housebreaking that makes criminals impersonating as electricity-based distribution officer or sanitary inspectors, only to gain entry into the premises of their victims to perpetrate their heinous acts. The various investigations by law enforcement agents also reveal that criminals at times fraternize with victims of a crime to know their itineraries in order to strike at the best opportunity. This is the case of some victims of kidnapping who are setups of those they upload. Many are fallen prey of assassin and other heinous crimes due to duplicitous business partners who want to eliminate others to monopolize a particular business proceeds. Many assassination cases have also been traced to unhealthy rivalries the world over, with political brutal killing in multiple digits. It is apposite to note, therefore, that in view of interconnected reasons for criminal behavior relating to gruesome murders, individuals should always watch out with eagle's eyes. It is equally important that Nigerians are exercising constraints in divulging sensitive information about themselves and their households, especially on social media. News Talk proceeds that as the company a person keeps will determine his or her adversaries in public and private lives, makes it imperative for all Nigerians to be security conscious of whose friendship and association to belong. News Talk notes that if your privacy is not secured in his public domain, beware of partnering with him in business and uploading with him socially. That news so called on Nigerians to be security conscious of the friendship and association to keep in view of the increasing wave of assassination in the country, which traces root to mass nation syndrome. It was written and presented by Adeboye Popola. For more about us, you can visit www.osbc.nj.org. Thanks for listening to the news at dawn. Good morning. Ìròyìn ní kùtù àìrè o lórí rédíò Ọ̀ṣun. Ìròyìn ní kùtù àìrè o lórí rédíò Ọ̀ṣun. Ìròyìn tó yẹ kóró ẹ̀kọ́ tó múnádóko la ní kí ẹ wá gbọ́ o lórí rédíò Ọ̀ṣun. Ẹ kú ojúmọ́, ìròyìn ní kùtù àìṣíjówádé Adésínà lóníròyìn yín. Ṣáájú ẹgbọ́ kókó tó wà nínú ìròyìn náà. Ìjọba àpapọ̀ jẹ́jẹ́ àti rí sí àwọn òṣìṣẹ́ ní pápákọ̀ òfurufú tó yanṣẹ́lódì. Gómìnà Adeleke fa ojú àwọn olùdókòwò mọ́ra láti wá dòwòpọ̀ pẹ̀lú ìpínlẹ̀ yìí. Obìnrin kan ní ìpínlẹ̀ Kánò ṣàlàyé ìdí tó fi fẹ́ ọkọ àfẹ́sọ́nà ọmọbìnrin rẹ̀. Ilẹ̀ Russia fọ́nmú níbi ilẹ̀ Ukraine ṣe tẹ́wọ́ gba àwọn tí ilẹ̀ Germany tó fẹ́ ṣe fún wọn fún ìrànlọ́wọ́ ogun tí wọ́n gbé tì wọ́n. Ìròyìn rèé lẹ́kùnrẹ́rẹ́. Ìjọba àpapọ̀ ti sọ pé òun yóò ṣí ìwé kan abala òfin èyí tó ní í ṣe pẹ̀lú ìṣesí pápákọ̀ òfurufú ti ọdún 2022 èyí tí yóò fi ààyè gba àwọn òṣìṣẹ́ ọ̀hún láti kojú ìjìyà tó bá yẹ nítorí pé wọ́n gùn léèyàn sẹ́lódì àti láti lè pínwọ́ irúfẹ́ ìwà bẹ́ẹ̀ lọ́jọ́ iwájú. Bẹ́ẹ̀ ló rawọ́ ẹ̀bẹ̀ sí gbogbo àwọn èrò ọkọ̀ tó tàn lọ́jọ́ ajé tí wọ́n wọṣẹ́ níran ọ̀hún pẹ̀lú àlàyé lẹ́kùnrẹ́rẹ́ pé ìyanṣẹ́lódì ọ̀hún làwọn yóò rí pé irúfẹ́ rẹ̀ kò wáyé mọ́. Èyí tí àwọn lọ́gàálọ́gàá lẹ́nu iṣẹ́ ní pápákọ̀ òfurufú ilẹ̀ yìí gùn lé. Mínísítà fọ́rọ̀ ìrìnnà ojú òfurufú Yadi Sirika ló sọ̀rọ̀ yìí di mímọ̀ nígbà tó ń ná ìbéèrè àwọn oníròyìn
lópin ìpàdé ìgbìmọ̀ aláṣẹ ilẹ̀ yìí. Ṣe ni àwọn tó fẹ́ rìnrìn àjò lọ́jọ́ ajé lábẹ́lé àti ní ilẹ̀ òkèèrè kò ráyè lọ nítorí ìyanṣẹ́lódì èyí tí àwọn tí wọ́n pè fún àfikún ohun ìdẹ̀rùn wọn tí wọ́n gùn lé. Ṣáájú ni àwọn òṣìṣẹ́ tínúbí ọ̀hún ti kéde ìyanṣẹ́lódì ọlọ́jọ́ 5 láti lè ṣe ìkìlọ̀ fún àwọn tó wà ní ìgbánu ohun tó ní ṣe pẹ̀lú ìdẹ̀rùn wọn àti bí ayé yóò ṣe dẹrùn fún wọn gẹ́gẹ́ bí òṣìṣẹ́. Ìgbìmọ̀ tó ń rí sọ̀rọ̀ ìgbérasọ ọkọ̀ ojú òfurufú ní pápákọ̀ òfurufú náà tí wọ́n ṣàlàyé ẹ̀lẹ́kùnrẹ́rẹ́ pé ìyanṣẹ́lódì tí wọ́n gùn lé ọ̀hún èyí tí wọ́n bẹ̀rẹ̀ láago 12 òru ọjọ́ Monday òun ló jẹ́ kàyéfì táwọn kò sì ní fi ọwọ́ yẹpẹrẹ mú. Wàyí o gómìnà Adémọ́lá Adélékè ti ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun ti ṣàlàyé pé àwọn àfojúsùn ìṣèjọba òun ni láti lè rí pé ìpínlẹ̀ yìí ó gòkè àgbà pàápàá jùlọ níbi okòwò àti ọrọ̀ ajé, àti pé ní kété tí ìjọba òun ti dé lọ́nà láti lè rí pé àmúṣe rẹ̀ ó di ṣíṣe. Èyí gan ló fa ọ̀kan òjọ̀kan ìgbésẹ̀ tí ìjọba ń gbé báyìí láti fi kùnlùkùn pẹ̀lú àwọn tọ́rọ̀ kàn tó mòye okòwò àti ọrọ̀ ajé, èyí tí yóò ṣokùnfà ìbáṣepọ̀ kí ìpínlẹ̀ yìí lè mórí bọ́ lọ́wọ́ òbítíbitì gbèsè tó wà. Agbẹnusọ gómìnà Malam Ọláwálé Rasheed sọ pé gómìnà Adémọ́lá Adélékè òun ló ti ń ṣiṣẹ́ nípa àbẹ̀wò tó ṣe sí ìpínlẹ̀ Èkó láti ọjọ́ ajé láti fi kùnlùkùn pẹ̀lú àwọn tó lè ṣe ìrànwọ́ fún ìpínlẹ̀ yìí, àwọn tó ti balẹ̀ lápá nídìí okòwò àti ọrọ̀ ajé tó lè jẹ́ kí okòwò àti ọrọ̀ ajé ìpínlẹ̀ yìí náà kó nítumọ̀. Gẹ́gẹ́ bó ti wí, láti bí ọjọ́ díẹ̀ òun ni gómìnà ti ń gùn lé ìpàdé kan àbí kejì pẹ̀lú àwọn onílé iṣẹ́, àwọn lájọlájọ àti àwọn ọ̀tọ̀kùlú ìlú, èyí tí yóò fún ìpínlẹ̀ yìí láàyè láti fa ojú wọn mọ́ra wá lọ́gí ọ̀la torí ọ̀rọ̀ àtúnṣe ojú pópó, iṣẹ́ ọ̀gbìn, ètò ẹ̀kọ́, ètò ìlera, eré ìdárayá àti ìmọ̀ ẹ̀rọ ní ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun. Láti ọjọ́ ajé títí di àkókò tí à ń kóró yìí jọ, òun ti lé ní àwọn adarí iléeṣẹ́ àti lájọlájọ 14 ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ tí gómìnà ti ṣe ìpàdé pọ̀ pẹ̀lú lérògbà àti lè jẹ́ kí wọ́n dòwò pọ̀ pẹ̀lú ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun níbi ètò ṣíṣe àwọn ọ̀kan òjọ̀kan àkànṣe iṣẹ́ èyí tí ìjọba ìpínlẹ̀ Èkó ṣe. Gómìnà Adélékè lo àǹfààní ètò náà láti fojú ojú pẹ̀lú àwọn mínísítà tó jẹ́ ti ìjọba àpapọ̀, àwọn adarí àti lọ́gàálọ́gàá iléeṣẹ́ àti lájọlájọ ìjọba àpapọ̀ àti àwọn iléeṣẹ́ aládàáni láti fọ̀rọ̀wérọ̀. Nígbà tó ń sọ nípa ìrírí rẹ̀ gẹ́gẹ́ bí gómìnà ní ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun, ṣàlàyé pé òun ti pinnu láti bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ ọ̀nà tí yóò mú kí okòwò ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun kó gbèrú sí i láì ní fi ṣe pẹ̀lú ọ̀dá owó àwòlókun nípa bí ìjọba ṣe ti pinnu báyìí láti dòwò pọ̀ pẹ̀lú àwọn onílé iṣẹ́ aládàáni àti àwọn ọ̀tọ̀kùlú ìlú, èyí tí yóò mú kí okòwò ìpínlẹ̀ yìí náà kó sarajọ. Ilé ìgbìmọ̀ asòfin àgbà ilẹ̀ yìí ti so ìjókòó wọn rọ̀ báyìí láti lè fi ààyè fún àwọn ọmọlé kí wọ́n kópa nínú ìpolongo ìbò ẹlẹ́gbẹ́jẹgbẹ́ wọn fún ètò ìdìbò àpapọ̀ ilẹ̀ yìí tó ń kanlẹ̀kùn. Adarí ilé ìgbìmọ̀ asòfin àgbà sẹ́nitọ̀ Ahmed Lawa ló kéde ọ̀rọ̀ yìí níbi ìjókòó ilé tó gbẹ̀yìn pẹ̀lú àlàyé pé yóò fún àwọn ọmọlẹ́gbìmọ̀ asòfin láǹfààní láti kópa nínú ìpolongo ìbò wọn fún ètò ìdìbò tó ń bọ̀ lóṣù táwọn òníwájú yìí àti oṣù kẹta ọdún yìí. Bẹ́ẹ̀ ló ṣàlàyé pé àjọ elétò ìdìbò lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà gbọ́dọ̀ rí dájú pé wọ́n ṣe ètò ìdìbò tí ó jẹ́ ìtẹ́wọ́gbà tí ò ní ní kọ́nu kọ́ọ̀nù fún àwọn ọmọ orílẹ̀‐èdè yìí. Abilékọ kan ní ìjọba ìbílẹ̀ Rano ní ìpínlẹ̀ Kano tí orúkọ rẹ̀ ń jẹ́ Malama Adija ló ti tú ìgbéyàwó rẹ̀ ká báyìí fúnra lára rẹ̀ tó sì lọ fẹ́ ọ̀rẹ́kùnrin ọmọ rẹ̀ obìnrin lọ́kọ. èyí fìdí ẹ̀ múlẹ̀ pé ìṣẹ̀lẹ̀ yìí kò sẹ́yìn bí
ọmọ rẹ̀ obìnrin ọ̀hún sì kọ àfẹ́sọ́nà rẹ̀ ọ̀hún. Nínú ọ̀kan òjọ̀kan àwọn ọ̀rọ̀ táwọn ènìyàn sọ sí ìṣẹ̀lẹ̀ ọ̀hún, wọ́n ní èyí tún jẹ́ kàyéfì àti pé kò dáa tó. Àmọ́ ṣá arábìnrin ọ̀hún sọ̀rọ̀ lórí rédíò kan lágbègbè náà pẹ̀lú àlàyé pé kó má bàa jẹ́ òfò ilé òfò ta ló jẹ́ kó ń rò wò níwọ̀nba ìgbà tó jẹ́ pé arákùnrin ọ̀hún ó ṣe é yàn lọ́kọ lòún fi fẹ́ gẹ́gẹ́ bí ọkọ tó sì ti ké sí gbogbo àwọn mọ̀lẹ́bí rẹ̀ láti wá ṣe tó tọ́ gẹ́gẹ́ bí ọkọ sáyà láàrin rẹ̀ àti ọkùnrin ọ̀hún. Àmọ́ ṣá ẹ̀gbọ́n Khadija ọ̀hún Abdullahi Musaralu ṣàlàyé pé àwọn ò fààyè gba irúfẹ́ ìgbéyàwó bẹ́ẹ̀ nítorí pé ṣe ló máa kọ ọkọ àkọ́kọ́ rẹ̀ sílẹ̀ kó tó di pé ó lọ fẹ́ ọ̀rẹ́kùnrin ọmọ rẹ̀ obìnrin, èyí tí ìgbésẹ̀ yìí kò sì bófin mu rárá. àti wá pé àwọn tọ́rọ̀ kàn ní ìjọba ìbílẹ̀ ọ̀hún láti wá wọ̀ ọ̀kọ̀ fi ṣàdá sọ̀rọ̀ náà. rédíò ọ̀sán lórí orílẹ̀ Nàìjíríà láti ròyìn ẹgbẹ́ iṣẹ́ pàtàkì tá a ní fún yín ibi tí ìbọ̀wọ̀ fòfin àti ṣíṣe tó tọ́ bá wà ó ní ìjọba àwarawa lè ráyè pẹ̀tẹ̀mù sí ẹjá gba òfin láàyè bó ti tọ́ àti bó ti yẹ nínú ìdáwọ́lé wa gbogbo. ikọ̀ IPOB ti kọminú sí bí wọ́n ṣe gba ẹ̀mí alága ìjọba ìbílẹ̀ kẹ́ni ìpínlẹ̀ Imo ọ̀gbẹ́ni Chris Oyisu gẹ́gẹ́ bí àfikún wọn pé àwọn ò lọ́wọ́ sínú ìgbésẹ̀ bẹ́ẹ̀ àti àwọn tó ṣe irú iṣẹ́ bẹ́ẹ̀ wọ́n kàn fẹ́ bà ikọ̀ IPOB lórúkọ jẹ́ ni, pẹ̀lú àlàyé pé àwọn ò mọ nǹkan kan nípa rẹ̀ àti pé àwọn agbófinró tó bá lọ́ọ̀dì irúfẹ́ ìṣẹ̀lẹ̀ bẹ́ẹ̀ mọ́ àwọn ọmọ ikọ̀ IPOB lẹ́sẹ̀ bí ìgbà téèyàn fẹ́ farun wájú pọ̀ mọ́ tí kàkọ́ ni. ẹ rántí pé ọjọ́ ìsinmi ni wọ́n gé orí alága ìjọba ìbílẹ̀ ọ̀hún tí wọ́n jí gbé lọ́jọ́ Jímọ̀ ní ìjọba ìbílẹ̀ àríwá Ìdí-Àtọ̀ ní ìpínlẹ̀ Imo. iléeṣẹ́ ọlọ́pàá ní ìpínlẹ̀ Delta ti mú onígbọ̀wọ́ ẹgbẹ́ òkùnkùn kan tí a mọ̀ sí Harubanga ní ìlú Sapele. alukoro iléeṣẹ́ ọlọ́pàá Bright Edafe sọ fún àwọn oníròyìn ní Warri pé ẹni tí wọ́n fura sí ọ̀hún ó ní kò sẹ́yìn bí àwọn ènìyàn ṣe ta àwọn ọlọ́pàá lólobó ní pé òun ni agbódegbà àwọn ọmọ ẹgbẹ́ òkùnkùn ọ̀hún tó sì bá ní bùbákà ní ilé ìtura kan lágbègbè náà. ilẹ̀ Ukraine ti faramọ́ ìpinnu ilẹ̀ Germany láti ràn wọ́n lọ́wọ́ nípa gbígbé àgbá ìjagun méjì ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ sọ́wọ́ fún wọn lọ́nà tí ó lè mú kí wọ́n kojú ilẹ̀ Russia, àmọ́ tí ilẹ̀ Russia fọnú pé ìgbésẹ̀ ilẹ̀ Germany náà bí ìgbà téèyàn tún ránṣẹ́ pín ogun òun ló jẹ́. àmọ́ ṣá àwọn orílẹ̀-èdè tó ní àjọṣepọ̀ pẹ̀lú ilẹ̀ Ukraine wọ́n fara mọ́ ìgbésẹ̀ náà pẹ̀lú àlàyé kó bó tiẹ̀ jẹ́ pé ó ti pẹ́ tí ilẹ̀ Germany ti ń lọ́tìọ̀ láti ṣerúfẹ́ ìrànlọ́wọ́ ọ̀hún. ní báyìí ilẹ̀ Russia tí wọ́n sọ pé nígbà tí wọ́n ránṣẹ́ pín ogun òun ní ìgbésẹ̀ ọ̀hún yóò jẹ́ báyìí, ṣùgbọ́n tí ilẹ̀ Ukraine tí wọ́n fi ìdùnnú wọn sí ìgbésẹ̀ tí ilẹ̀ Germany gbé. ká tó parí ìròyìn ní kùtù àì ẹgbọ́ kókó àti mẹ́rìnbà lẹ́ẹ̀kan sí ìjọba àpapọ̀ ti sọ pé yóò ṣíwé kan abala òfin ti ọdún 2022 èyí tí kò fààyè gba àwọn òṣìṣẹ́ ní ẹ̀ka ìrìnnà ojú òfurufú láti wa ọkọ̀ pàtì láì jẹ́ kí bàálù ó fò. gómìnà ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun sẹ́nitọ̀ Adémọ́lá Adélékè ti bẹ̀rẹ̀ sí ní sọ àwọn àfojúsùn rẹ̀ fún àwọn iléeṣẹ́ àti lájọ aládàáni fún ìrànwọ́ láti lè wá dókòwò pẹ̀lú ìpínlẹ̀ yìí kí iṣẹ́ ó lè bẹ̀rẹ̀ ní pẹrẹu fún àgbélárugẹ okòwò èyí tí ó lè mú kí ilẹ̀ yìí bọ́ lọ́wọ́ gbèsè tó jì sí. abilékọ kan ní ìjọba ìbílẹ̀ Rano ní ìpínlẹ̀ Kano òun ló fagilé ìgbéyàwó rẹ̀ tó sì lọ fẹ́ ọ̀rẹ́kùnrin ọmọ rẹ̀ obìnrin nítorí pé ọmọ náà sọ pé òun ò lè jẹ́ kó fòun sílé. ilẹ̀ Ukraine faramọ́ ìgbésẹ̀ tí ilẹ̀
Germany fẹ́ gbé láti fi àgbá ìjagun méjì ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ sọwọ́ sí wọn gẹ́gẹ́ bí ìrànwọ́ láti lè sígun sí ilẹ̀ Russia. Èyí ló pín ìròyìn ní kùtù àìláti ìfagbọ́lá lóòtú Síjúwadé Adésínà lólóyìn. Èrò tí wàá tò ní sọ nípa iṣẹ́ láabi àti ìwà burúkú tí àwọn agbénipa ń wò láti sọ ilé ọlá dahoro. Ẹ̀jẹ̀ àgbọ̀ Adébóyè Pópóọlá ló kọ. Wípé ayé ti dògbó tàbí kágbà wípé ayé ti doríkodò ní kìí ṣe àsọdùn tàbí àdìtúmọ̀ níbi tí ohun gbogbo dé dúró lórílẹ̀‐èdè yìí látàrí àwọn ìṣẹ̀lẹ̀ tí ò ṣe gbọ́ létí tó ti di tọrọ fọ́nkálé nílẹ̀ yìí. Ọ̀kan lára ìṣẹ̀lẹ̀ tá à ń sọ tó ṣẹlẹ̀ lẹ́nu lọ́lọ́ yìí ni ọ̀nà àlùmọ̀kọ́rọ́yìn táwọn ẹni ibi tí pọnmọ́wẹ̀ tó ń fi ń ṣiṣẹ́ láabi wọn ṣekú pànìyàn níbi tí àwọn tá a lè pè ní sátánì mùjẹ̀mùjẹ̀ ti fẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ tán ọ̀gbẹ́ni Àkágbè Ògbìdì tó jẹ́ ọmọ bíbí ìlú Ọbáṣàgbọ̀n ìpínlẹ̀ Ẹdó jáde ní gbàgede òde àríyá tó sì jẹ́ pé àlọ́ rẹ̀ ni wọ́n rí òkú ló padà farahàn lẹ́yìn òrẹ́yìn lẹ́yìn ìtọpinpin tó gbòòrò látọwọ́ àwọn ará àtọ̀rẹ́ nígbà tí wọn ò rẹ́ni wọn tó yẹ kí ó padà sójú agbo ijó lẹ́yìn ìgbà tó gba ìpè tí wọ́n fi pè é jáde lójú agbo èyí tó farahàn nígbẹ̀yìn pé ó ti bọ́ sọ́wọ́ àwọn ajínigbé. Èyí ló fà á tí gbogbo ará àtọ̀rẹ́ ẹni ọ̀hún fi ṣàgbékalẹ̀ ìgbìmọ̀ olùtọpinpin tó ń wá gbogbo kọ̀rọ̀kọ́ nítòsí àti ọ̀nà jíjìn tó sì jẹ́ pé lákòókò náà ni wọ́n rí òkú rẹ̀ nínú igbó kan lẹ́gbẹ̀ẹ́ ọ̀nà lágbègbè òpópónà Sápẹ́lẹ́ nílùú Benin. Bí wọ́n ti ṣekú pa Àkágbè Ògbìdì ọ̀hún ló wà lára àwọn ìṣẹ̀lẹ̀ ìṣekúpani àgbọ́gbárímú táwọn oníṣẹ́ ikú náà ṣe ní ọ̀nà tó rúni lójú táwọn èèyàn ò lè tètè mọ̀ wípé yóò yọrí sí ìṣekúpani látọwọ́ àwọn òrìṣà mùjẹ̀mùjẹ̀ tó lo gbogbo ọ̀nà àlùmọ̀kọ́rọ́yìn ṣiṣẹ́ láabi wọn. Lọ́pọ̀ ọdún sẹ́yìn ń ṣe làwọn ọ̀daràn sábà máa ń lo àwọn àǹfààní kéékèèké tí wọ́n níbi kí wọ́n pera wọn ní òṣìṣẹ́ oníná mọ̀nàmọ́ná òṣìṣẹ́ elétò ìlera àwọn sábólà èyí tí ọ̀pọ̀ máa ń lò láti rápálá wọlé onílé tàbí àwọn èèyàn tí wọ́n bá fẹ́ ṣe lọ́sẹ̀ tàbí jà lólè nígbà náà tó sì jẹ́ pé oríṣiríṣi ìwádìí táwọn agbófinró ṣe fìdí ẹ̀ múlẹ̀ pé lọ́pọ̀ ìgbà ni àwọn ọ̀daràn ń fara kíra pẹ̀lú àwọn tí wọ́n bá fẹ́ ṣe lọ́sẹ̀ lójúnà àti mọ gbogbo ìrìn àjò àti ìgbòkègbodò ẹni tí wọ́n fẹ́ ṣe ní sùtá tàbí ṣèkọlù sí ọ̀hún. Èyí tó wọ́pọ̀ nínú ìhùwàsí àwọn ajínigbé tó ti di ajígùn nínú ìwà láabi wọn tí ọ̀pọ̀ èèyàn sì ti bọ́ sọ́wọ́ ajínigbé àtàwọn ìwà ọ̀daràn míì nípasẹ̀ ẹ̀tàn okòwò àti iṣẹ́ tí ò sí níbẹ̀ tí wọ́n ń gbé kiri. Bẹ́ẹ̀ sì ni àwọn ọ̀daràn kan kì í bẹ̀sùgbẹ̀gbà gbìyànjú láti yẹjú àwọn ẹlòmíì kí gbogbo èrè okòwò tí wọ́n dìjọ ṣe lè jẹ́ tiwọn nìkan nípasẹ̀ ìwà ọ̀kánjú àwọ̀ bílíkíwọ̀bìà tó ti di bárakú fún ọ̀pọ̀ ọmọ ilẹ̀ yìí. Bákan náà ni ìwádìí tó fi léde pé ọ̀pọ̀ ìṣekúpani nípakúpa bí ẹni pajá-bọ̀gún ni wọ́n tún lọ́ọ̀dì mọ́ owú kíkorò nípasẹ̀ ìṣọwọ́ṣe àwọn olóṣèlú tí kì í fẹ́ rẹ́nì kejì látẹ̀ tó sì tún ṣe kókó láti mọ̀ dájú pé bí ìfọwọ́sowọ́pọ̀ ìwà ọ̀daràn ti wọ́pọ̀ láwùjọ ilẹ̀ yìí gbogbo ojú ni alákan àwùjọ ilẹ̀ yìí ti gbọ́dọ̀ sọrí kí èkúrú má bàa tẹ̀yìn ní ìfàǹfà fáwọn èèyàn tí ò fura. Èrò tí wàá wòye pé ó ṣe kókó fáwọn ọmọ ilẹ̀ Nàìjíríà láti má daṣọ bo ìròyìn tó lè sísọ lórí ìṣọwọ́ṣe àti ìrìn àjò àwọn amòòkùnsìkà ọ̀hún gẹ́gẹ́ bí wọ́n tó ti gbọ́dọ̀ ṣọ́ra ṣe kí wọ́n má gbé ìròyìn tó lè sọ ìrìn àjò wọn tàbí mọ̀lẹ́bí wọn sójúpo ìtàkùn ayélujára tàbí ọ̀nà míì tó lè ran àwọn ẹni ibi tí pọnmọ́wẹ̀ tó lè fẹ́ ṣọṣẹ́ sí wọn lọ́wọ́ bí tí wù kó mọ̀. Èrò tí wọ́n nígbàgbọ́ wípé fọ̀rẹ́ rẹ hàn mí kí n lè mọ irú èèyàn tó jẹ́ kí gbogbo ọmọ ilẹ̀ yìí sì mọ irú ọ̀rẹ́ tàbí ẹgbẹ́ tí wọn yóò máa kó gẹ́gẹ́ bí wọ́n ti gbọ́dọ̀ yàgò fún èyí tí ó lè pa ètò ààbò wọn lára. Lákòótán èrò tí wọ́n nígbàgbọ́ pé tí ààbò ẹ̀mí àti dúkìá rẹ ò bá péye lọ́wọ́ ẹnikẹ́ni má gbìyànjú àti dókòwò pẹ̀lú irú ẹni bẹ́ẹ̀ tàbí ní ohunkóhun ṣe pẹ̀lú rẹ̀ kó o má bàa forí ọkà hàn mú. Èrò tiwa tí ẹgbọ́n tàn ní Adébóyè Pópóọlá kọ nípa ìṣesí àwọn ajínigbé èyí tí wọ́n ń sọ ilé ọlá dahoro lẹ́nu lọ́lọ́ yìí. Adébáyọ̀ yìí ní ìlú tù náà ló kà á mú kí yẹn kojú mọ́ ẹ̀sìnkú ìmúraṣẹ́ òní.